ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி நமது சகஸ்ராராவில் நிலைநிறுத்தி நமது கவனத்தை குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். நமது கவனத்தை நம்முடைய இதயத்தில் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களுடைய இதயத்திற்குள் வாருங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் தூய்மை அடைந்துள்ளது. எங்களுக்குள் இருக்கும் அறியாமை என்ற இருள் அகற்றப்பட்டுள்ளது. தங்களின் அன்பின் பிரதிபலிப்பானது நாங்கள் சஹஜ யோகிகளாக இன்று இப்பொழுது தங்கள் முன் அமர்ந்துள்ளோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு இந்த தியானத்தை தொடங்குவதற்கான அனுமதியை தந்தருளுங்கள் அம்மா. மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை இரண்டு கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். மந்திரம் ஸ்ரீ கணேஷா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்களின் தியானத்தில் நாங்கள் ஆழமாக செல்வதற்கு தடைகளாக இருக்கும் அனைத்து எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் உபாதைகளையும் அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் சமநிலையற்ற தன்மையை அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபம். அனைத்துமாக இருக்கும் தாங்களே முழுமையானவர், எங்கும் நிறைந்திருப்பவர், எதிலும் இருப்பவர். எங்களின் ஒவ்வொரு செல்களிலும் சக்கரங்களிலும் ஸ்ரீ கணேச தத்துவமானது முழுமையாக நிரம்பியிருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்தை
முழுமையாகவும் நிரந்தரமாகவும் பெற்றிருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய இடாநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் இடாநாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திருங்கள். எங்களின் விருப்பங்கள் தங்களால் தூய்மைப்படுத்தப்பட வேண்டும் அம்மா. தாயே, தங்களின் தத்துவங்களானது எங்களுக்குள் விழிப்புணர்வு அடையும் பொழுது நாங்கள் சுத்த ஆத்மாவாக திகழ்வதோடு நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருப்போம் அம்மா. தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத். ஓம் வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। கவனம் மெதுவாக நம்முடைய பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை, எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர், அதனை மகிழ்ந்தும் அனுபவிப்பவர் தாங்களே அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து வகையான அசுர குணங்களையும், நான் என்ற அகங்காரத்தையும், அதிகப்படியான உடல் உஷ்ணத்தையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அகற்றி விடுங்கள் அம்மா. தாயே, தாங்கள் இட்ட பணியை
நாங்கள் செய்வதற்குரிய சக்தியையும் பகுத்தறியும் திறனையும் ஞானத்தையும் விவேகத்தையும் தயவு செய்து எங்களுக்குள் நிலைநிறுத்துவதற்கான நிலையை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாய், தங்களின் தத்துவமானது எங்களுக்குள் விழிப்புணர்வு அடையும் பொழுது நாங்கள் முழுமையான சகஜ யோகிகளாக நிலை நிற்பதுடன் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நாங்கள் நிலைத்திருப்போம் அம்மா. தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती श्री हनुमाना साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फत्। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फत्। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फत्। ओम கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, எங்களின் கடந்த காலத்தின் நினைவுகளும் எதிர்காலத்தின் சிந்தனைகளும் தங்களுடைய பொற்கமல திரு பாதங்களில் சரணடையட்டும் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் சுழுமுனை நாடியில் நிலைத்திருக்கிறோம். எங்களின் இந்த எண்ணங்களற்ற நிலையானது முழுமையான எங்களின் கவனத்தை தங்களுடைய பொற்கமல திரு பாதங்களில் நிலைத்திருக்கட்டும் அம்மா. என் நிலையிலும் எப்பொழுதும் நாங்கள் எங்களின் கவனத்தில் தங்களை மட்டுமே நிலைநிறுத்தப்படும் பொழுது நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் நிலைத்திருப்போம் தாயே. தயவு செய்து எங்களுக்கு அந்த நிலையை தந்து அருள் புரிவதுடன் அதற்கான வலிமையையும் தந்தருளுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी श्री महाविष्णु साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः.
கவனம் மெதுவாக நம்முடைய பவசாகர சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். குருவே பிரம்மா, குருவே விஷ்ணு, ஆண்டவர் சிவனே குரு. குருவே உண்மையிலேயே உயர்ந்த ஆத்மா, மாசற்ற தாய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எங்களின் தாயான குருவான தங்களுக்கு எங்களின் பணிவான வணக்கங்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் சுயம் குருவாக மாறி இருக்கிறோம். நாங்கள் விஸ்வ நிர்மல் தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்களாகவும் சுயம் குருவிற்குரிய கண்ணியத்தையும் நடத்தையையும் தத்துவங்களையும் எங்களின் ஒவ்வொரு செயல்களிலும் நாங்கள் நிலைநிறுத்துவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, தாங்களே எங்களுக்கு நிலையான தன்மையை அளிப்பவர். எங்களுக்குள் தெய்வீக விவேகத்தை நிலைநிறுத்துபவர். எங்களின் கவனங்களை ஒருங்கிணைத்து நிலைநிறுத்துபவர். தாயே, தாங்களே எங்களின் ஆதி குருவாவீர். எங்களுக்குள் இருக்கும் 10 குருமார்களின் ஆசிர்வாதங்களையும் அவர்களின் கொள்கைகளையும் தத்துவங்களையும் தர்மத்தையும் தயவு செய்து எங்களுக்குள் நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் குருவான தங்களை நாங்கள் பணிவோடு கேட்பது, நாங்கள் சுயம் குருவிற்குரிய தகுதியை முழுமையாக எங்களுக்குள் நிலைநிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். தாயே, தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்ராத்ரேயா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिगुरु दत्तात्रेया साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய இருதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். ஜெகத்தை ஆளும் ஜெகதம்பா, எங்களுக்கு தைரியத்தை தரும் துர்கா மாதா, தங்களை நாங்கள் வணங்குகிறோம் அம்மா. தங்களின் அன்பை பரிபூரணமாக பெற்றுள்ள நாங்கள் தங்களின் அன்பால் பாதுகாப்பு உணர்வுடன் இருக்கிறோம் அம்மா. எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான மாயைகள், அறியாமைகள், அகங்காரம் என தங்கள் அருளால் முற்றிலுமாக அகற்றப்பட்டுள்ளது. தாயே, எங்களுக்குள்
அன்பு, கருணை, மன்னித்தல் குணம், இரக்கம் போன்றவைகள் நிலையாக நிரந்தரமாக எங்களுள் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. நாங்கள் எங்களின் தியானத்தின் மூலமாக ஆழமாக எங்களை நாங்கள் உணரும் பொழுது தங்கள் அன்பை முழுமையாக எங்களால் உணர இயலும் தாயே. வெளிமுகமாக எங்களின் கவனம் செலுத்தப்படும் பொழுது எங்களால் அதை உணர இயலாது. தயவு செய்து எங்களின் கவன சிதறல்களை அகற்றிவிட்டு எப்பொழுதும் எங்களின் கவனம் தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களிலேயே நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அன்பால் நாங்கள் சகஜ யோகிகளாக தங்களின் குழந்தைகளாக என்று இப்பொழுது நிலைத்திருக்கிறோம். எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு உரித்தாக்குகிறோம் தாயே. தாயே, எங்களின் ஹிருதய சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். மந்திரம் ஸ்ரீ ஜெகதம்பா ஸ்ரீ துர்கா மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री जगदम्बा श्री दुर्गा माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். கவனம் நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களை கூறுவோம்.
தங்களின் அன்பை முழுமையாக நாங்கள் பெற்றிருப்பதால்தான் தங்கள் முன் அமர்ந்துள்ளோம் சஹஜ யோகிகளாக. தாயே, எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு உரித்தாக்குகிறோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இந்த தியானத்தில் எண்ணங்களற்ற நிலையில் நாங்கள் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. எண்ணங்களற்ற நிலையில் சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். நமது கவனம் எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில் நிலைத்திருந்து நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். நேற்றைய தொடர்ச்சி. So Athena is the one Adishakti, and she created Ganesha here. And the balance of the universe or all the dharmas is in the Nabhi chakra. And so the people over here are very balanced. You can find them very in their language, in their styles, very deep. One may say because they are traditional people, they have long traditions. But Egypt had also long tradition. Of course, Egyptians are, in a way, wiser than all other Islamic countries. But not like Greeks. Not like Greeks. We have Chinese also who are very wise. And they are known to be people of deep understanding. But they are not like Indians. So what is lacking in all these people is the depth of awareness. Because though in China also Mother of Mercy came and she really bestowed blessings upon them, and China rose also afterwards into her own glory and became quite a good industrial, developed country, we can say, very powerful. But still, that kind of regimentation could not be borne
because after all, Mother Mercy was there. Do you know you have one Mother Mercy to give, you given me, one, Kuan Yin, same thing, Kuan Yin, and she's the same thing called as Mother of Mercy. And the second one was given by Gregor recently. And you see what's happening in China now. So the effects of these deities which existed in different countries at different times are felt only in Kali Yuga in the best way. Now you may say that why should Mother come last to Greece? Because now Athena is in the Sahasrara. So you have to go not in the Nabi. So I had to bring Sahasrara here, isn't it? Sahasrara is the last chakra one has to achieve. So I thought that let Greeks grow up to the Sahasrara point. So we have to establish Sahasrara in Greece. And thus it's a very powerful work we have to do in Greece. Because actually, at the time when Athena came here, it was not Sahasrara, it was Nabhi, because she was actually on the Himalayas, came from the Himalayas. So now to bring Himalaya here, or to bring that purity in Greece is a tremendous task. And we have very few such yogis. But you see the reaction of the gentleman who came, and we have formidable job because of these orthodox, most unorthodox. They have no orthodoxy about anything. So we have a problem, big problem, how we'll establish here. The Devaloka was formed here, and Devas were here, they rule here, no doubt. But in the human awareness, they were brought down to the human level. Like Zeus was Parshurama, the one who was an incarnation to announce the advent of Sri Rama. And he came before Sri Ram, died also very much before Sri Ram. But they painted Zeus as a man who was a womanizer. So all gods were brought to the level of human beings, restored with all the weaknesses, see? Actually decorated with all the weaknesses, like that. And that is responsible for the downfall, because this part of the country is on the pattern of Devaloka, reflection of that. But this Devaloka is now, we see, has become just the opposite. Because deities have been brought down to such a low level, to such degrading level. Even the mythology also in India talks about them like this. Not to such an extent. Like Zeus they don't talk, but about Indra they talk. And like Indra's description comes like this, that the king Hiranyakashipu's wife was living, his wife, Hiranyakashipu's wife, was a saintly lady, and Hiranyakashipu was ruling in the area of, we can say, Kandahar and
Afghanistan and all these places. And from here, Indra went down and took away the wife. I mean, they incarnated. The gods incarnated here. And Indra went down, took away the wife of Hiranyakashipu with him to save her. And he went down and stayed in an ashram in Maharashtra, where there's a river flowing with my name, Neera. So now see how the combinations are. The Shandilya Muni, who was the guru of my family, that's why my Gotra is Shandilya. It was in his ashram he stayed. So the Muni Shandilya told that, see, this lady is a very pure lady, don't disturb her, and out of her will come a very great saint who will, by his own devotion, make the incarnation of Narasimha. You see the god Vishnu, which comes as the half, and he will kill this asura. Now part of the Egypt was also ruled by the Hiranyakashipu, part of the Egypt. See how significant everything is. So this Narasimha came, when you know about Prahlada's story, all right. So this little boy played there around and he made some things, and there's a temple very near. You have seen Narasimha's temple? Narasimha, yes. And that you have seen the statue made out of sand. Yes. That was made by Prahlad. And he came into the dreams of someone and said that in your temple, you please put the statue I have made. And they went round the Neera river and found it and put it there. So see the relationship, how it is. Now this Hiranyakashipu was killed by Narasimha. Narasimha, as you know, is the incarnation of Sri Vishnu. Because he had, the Hiranyakashipu had a blessing of Brahmadeva that not any animal can kill him, not any human being can kill him, not on the land or in the sky, and not with any weapon. All so many blessings he had taken. He had closed all the lines, see, so that nobody should kill him. But actually, he did not know there are ways and methods. So Sri Vishnu took the form of Narasimha, is that he became the Simha, means the lion, and the lower portion of a man. And it so happened that Hiranyakashipu asked Prahlada, where is your God? He said, this is everywhere. So he said, all right, is he in this pillar? He said, yes, he is in this pillar also. So he hit the pillar. See, the pillar must have been the same style as you make Greek style, pillar of stone. So he knew that in the pillar, how can anybody be? It's a stone. He hit it, but the pillar broke, out of which came out Narasimha with long hands and claws. And he took that Hiranyakashipu and put him on his lap, because neither on the sky nor in the ground. And with his claws, because they were not weapons, he opened his stomach and killed him. So because he was also ruling in Egypt, the people of Egypt made they were Assyrians. Assyrians are Asuras. They were the ones who were Asuras. That's why they are called Assyrians. So they made the statue of their god Sphinx the other way round than Narasimha. So the upper part
of the Sphinx is that of man, and the lower part of that statue is that of lion. This is very ancient story I'm telling you. So how the Greeks went to India long time back, because all these devas were Greeks. And these devas were like Indra, what he did, and Varuna and all these things. But I think because the whole idea got perverted, whole thing, they could not see the proper image of their faces in their meditation, because they perverted them. So they could not see. They saw perverted faces. They saw them nude and that kind of thing, which was all their own imagination working, because they were indulging into all kinds of immoral things. So they made it absolutely what you call a very immoral type of relationships and things among them. So that was their own ideas, and they put it. But also as a result of that, they could never see the body or the faces of these devatas properly. So they made them more like, quite ugly looking faces they made. Like I saw Poseidon they have made here, which they gave it to my husband also. It's not at all like Varuna, I can tell you. So, and absolutely nude, it's so embarrassing. They gave it to my husband and he didn't know where to look, and I just started laughing because he's a very shy man, my husband. And he had to put it in his office, hidden somewhere, and it looks very funny. And he was saying, why not we use a kind of a covering with some silver. I said, it's an antique they have reproduced. You can't do through an antique. He said, all right, where should I put it? I said, put it in some corner. So with such expense they gave it. But my husband was quite upset about it, you see. Every time he sees this gentleman, he says, this gentleman is no good. All right. So then this part of the history is there. On that history stands the modern Greek. So if you see from Socrates to Christ, people had evolved, we think, but they also crucified Christ. So what was their evolution? Though if you see what Christ preached and what Christ preached and Socrates preached, there is much difference. Because Socrates talked in parables, not openly, while Socrates talked in a very open way, in an open discussion, in an open understanding. That shows only that the people could understand what he was saying. But still, he was also killed. Socrates also was given poison, and he was also killed. So that shows that at that time also the people in charge or at the helm of affairs didn't know what was reality. So now from Christ to Socrates and from Socrates to me, we can say this way, that we are talking about him. Though Socrates came in the year, how much BC he was? About 500 years before Christ. 500 before Christ. So might be that Christ must have felt that Socrates, he talked so openly, so nicely to people, as because he was primordial master. He realized it. So he talked in parables. He thought that no use talking straight like Socrates, because see, they are very straightforward people.
The primordial masters have to be they are by nature extremely straightforward. Even today's those who were real gurus, they would not accept any person. They would throw away. They would beat people. Even musicians in India, those who are great masters, they would beat their disciples if they played something wrong, like very harsh people. So it was all right for Socrates also to tell things very plain and simple and all that, but still he was killed. And then Christ, who was 500 years later, came. See, he saw the point that no use talking, because he came at Agya, talking in that way. If you tell somebody, don't do like this, even reason it out like Socrates did, he is the master of logic, you can call it. The whole logic system comes from him. He's a master of logic. But despite that, it did not appeal to the logic of the people who were at the helm of affairs. So they have no logic in their heads. You see, they are just rationalists. Rationality is blindness, but there's no logic. So because there is no logic, they killed him. And Christ understood that there is no logic with these people, so better talk to them in parables. So he talked to them in parables. But still they killed him. Help the authorities. They couldn't bear. They thought he's becoming very powerful, or whatever it was. The Jews themselves were very funny, and they did it. So in Sahaj Yoga, what I decided that at least I should give realization to people first. And then I can talk to them whatever I like. Now I'm talking to you everything and you are understanding it because you are realized souls. But I cannot talk this to an ordinary person. So we have two types of people, one who are Sahajogis and one who are not. Of course, there are some Sahajogis who are not very worthy. அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
தாயே, தாங்கள் எங்களுக்கு அளித்த அனைத்திற்கும் எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு உரித்தாக்குகிறோம் அம்மா. தாயே, இன்றைய நாளில் எங்களின் முழு கவனமும் தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களிலேயே நிலைத்திருந்து எங்களின் செயல்களை செய்வதற்கு தாங்களே வழிகாட்ட வேண்டும் அம்மா. தாயே, எங்களின் கவனம் முழுமையும் தாங்கள் நிரம்பி இருக்கும் பொழுது முழுமையான தங்களின் குழந்தைகளாக எங்களின் செயல்கள் அமைய வேண்டும் தாயே. தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் தாயே. நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம் தாயே. இன்றைய நாளில் எங்களுக்கு இந்த தியானத்தை அளித்தமைக்கும் தங்களின் அன்பு உரையை நாங்கள் கேட்பதற்கும் உரிய சூழ்நிலையை அமைத்து தந்தமைக்கு எங்களின் கோடான கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலின் எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.